We all are human beings. As South Sudanese, we deserve to coexist peacefully, tolerate one another, reconcile all our differences, and live peacefully. This is a message of tolerance and peaceful coexistence brought to you by iRadio, your eye on South Sudan. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. برنامج سانداون هو وجهتكم للأخبار والآراء والنقاشات والحوارات. أهلا ومرحبا بكم في برنامج سانداون على آي راديو. في البرنامج ده بنستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة من جنوب السودان ومن حول العالم، وبنتحدث معهم عن القضايا اللي بتهم بلدنا وبتأثر على حياتنا. كمان بنتطرق في القصص خلف الأخبار وبنتبادل الأحاديث الخفيفة عن حياتنا اليومية. شاركونا، كونوا جزء من البرنامج فقط على آي راديو، عينك على جنوب السودان. Hello and welcome to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James. As we begin this show, we would like to wish our listener in that Upper Nile state a Merry Christmas and a Happy New Year as they join the family of that iRadio. And in a special way as well, we would like to thank our technician who have tried their best and partners for supporting this initiative for iRadio to be back on air in Upper Nile State. We will try our best to deliver what it takes for you to get informed, entertain, and educate. I am your host, Madrama James. Now we begin this show with the tragedy right in Nimule municipality in eastern Equatoria state, where a high court there will sentence a 21-year-old man this Friday for sexually assaulting and killing a 7-year-old girl, according to the advocate there. Now, the police report that the adult male suspect kidnapped the victim, a 7-year-old girl, to riverside of Anyama in Nimule, where he abused her on February 16th, 2025. Advocate Godfrey Victor Bula, who is representing the victim, confirmed that the accused has been since confessed to the both rape and the murder during a court proceeding. Bullen, who is also the executive director for the Justice and Human Rights Observatory, a human rights group, said he has already convicted the accused of committing the murder and rape under the South Sudan Penal Code 2008 Section 206 murder and Section 247 of rape. More in this following interview Advocate Victor had with my colleague Michael Daniel. It was on the 16th of February 2025 in Numule. An adult of 21 years old raped 7 years old and killed her. The accused took the juvenile to the riverside of Anyama, where he raped her and later on killed her by use of knife. So he was arrested, but because of the case has taken long without the High Court moving to Numule, so with the presence of the High Court now in Numule, the case proceeded, and the accused confessed that really he raped her and killed her. Now the court found him to have been committed that murder and charged him and framed the charge against him under Section 206 of the Penal Code murder, and also Section 247 rape was framed against him.
After the court found him to have committed that murder and raped the girl, the court asked for the relatives of the deceased whether they want him to be convicted to death or not. So the court now has given chance to the relatives of the deceased to go and return back on the 19th of this month, where the court will pronounce its final decision as to whether to confirm, convict him to death or any other sentence. Now the court session was the day before yesterday. That was a Friday, yes, and then that's why the court fixed now the date for date 19th of this month for the final verdict into the matter. However, this is one of the horrific offense that when we are going to talk about issues of gender-based violence, you can see now the level, the red alarm that it is being raised, such a juvenile raping and killing a juvenile. Yes, the case actually, because it's a high court case, the absence of the high court judge at that time, it is the reason why this case has delayed up to now. But with the sending in of the new high court judge in Numule, so the judge took the case very fast and presided over the case, and that's why you see the case is almost coming into a completion in the short period the judge has been in Numule. Well, you heard it from Advocate Godfrey Victor Bula, who is representing the victim, talking to my colleague, Michael Daniel. For news and the music, keep it iRadio. Let's click on iRadio and attack to Junu Sudan. This is iRadio. iRadio. It's a Baghdad Diamond when it's my iRadio على نمرة تليفون 0911-986-986 أو تبي رسالة على نمرة 0913-986-986. نعم مرحبا بكم في زمن بتاسع نقد بونس وينو اتصافات التبيلغا في بيت عمر 7 وزول عمر 21 يا مولو اتصافات وبرو كمان ودر حياة بتو وفي أوقات بتا كريسماس ديتا بيلغا في حاجات القطار ومايل الكمان بتا إبليس وشيطانات قاد بحصل في نوس بتا هيلا بتنا ففي يوم بتا ليلة نقاد باسا ديتا بالضبط أبواد ومهادي يعمل شنو عشان كيف أطفال في بيوت أحياء بتومن كمان ما بخون في مرحلة الخطورة. شارك معنا في 09 وايد ولد 22 986 عشان ناس بارو كمان أليندو خطة بطال مثلا بشيلو جنة بتقفي ترى بحر وكمان بقبض بالقوة وكمان يودر حياة بتو فقدية دي قاد بحصل وفي يوم 19 إن شاء الله توقوم بتو بيحصل مناقشة بتنا بدابا اتا بناشي تيونو من أبواد وأمهات في زمن بتاسا شان كيف يال بتنا حياة بتوم ما بكون في كتورة لو في مراقبة وكمان في إدارة القوي في بيت بيقدر يلقى قال يال حياة بتومون بكون سمع 09 وايد ولد 22 986 Right about now, you can share your thought with us as we have heard from the authorities right there on a tragedy, a case in Nimule of Eastern Equatoria State where the High Court is set to deliver its final verdict on December 19th, 2025 for a 21-year-old man accused of raping and murdering a 7-year-old, that's a girl, earlier this year. Now, the question to you is, as parents and listeners of this radio, we want to hear your voice. What more can be done to protect children from such attack? 0911 or 22 986 986. You can share your thought with us and on what best can be done. You know, during this Christmas, a lot of bad things normally happen, but it's a collective responsibility. Radio. Madrama, good evening. Good evening, dear Indeng. Thank you. I think
one of the rules is the one done by Godfrey Peter Bullens for actually making sure that the case is taken to court. This is one way of protecting children from crime. Because when a perpetrator committed a crime and the person is taken to court of law, that helps the other people actually to hear. Another one is like it is now live in iRadio, being discussed in the media. Is awareness taking now? It's aware the men to hear this, and also some parents they will hear it and will take care of their children. And then the third one is that there is a parent role, because parent has to play a role in protecting children. This time, it makes women, especially the youngest, go wild in search of money, especially when the parents fail to provide them with the money to buy clothes. It makes them go to men, irresponsible men who are operating in the market, to give them clothes and do what they want with them to do. Parent portion in Madrama, I'm telling you, this case is good, it's been identified. But I'm telling you, as I'm talking with you, I think we have more than 100 cases happening today, and we will have tomorrow more 100 cases, and after tomorrow another 100 cases happening all over the country. Our young girls have been exploited by these traders in the market, especially foreign traders. We left his wives in abroad and came here to survive on our wives and our girls. So the market, you get jobs, especially these post jobs, behind the shops. You got these young that they want to test clothes. They remove whatever they wear, where they are, when they are coming from home. They stand there naked, that they want to test what this guy is selling here. So they end up being used there in the jobs. They have giga and then a good kalam they wear. Land Sarbitana, Sarfinu, Banat Bitana, the Samulu Fisu. Banat Katir gives Samulu, Fisu. Yanabdel, Chagali, Fisu, Chocoladi, Bibanatena. Lanuzol Bukali, Marabita Bara, to make Pitao Jai Pogu, which is in Para. To Galin Bichakal went them and one Bidana. Okay, Ubanat Bitin al Benki Sute. Well, like Alcapulu, Alaka Bitana, no Magadri, Nadiana, Malab, Guru, Tamlab, in Cherilum. And a Magadina Stiana, a Kunitum Sika in Ubadena, we will me I debate. I shall get a Talka Banade, Bumchi soup, Bumchi Bilagit. The dew will hide you there, Bisagamu. The why? The Marine and the Ritalas Mahali. Learning to what's a road, there Dami Banakum, Uyalkum. Mamunkin, Mara, or letter of Yalfi gate. It's about that. Yangal Kabita Sala, when paid labs the reef with a mushroom. Hadi yanjang? Aye. Naam. Mai? Naam, gadam kan so tawadar shwaya. Aye. Faita mungkin sole salbitu wala mara bitaw inu fustande dawno daglo lano ana marab nar vinu ana gitlek malabs de wala deta grush wana sa ana diyan ganda na uriga mudram ana lo adet banadan mai fi bidasa wala marab ta an bedu grush lama namshi shere an bugulo kalina shu te shere chiru chan bukolo lo shu labsu ana barab de kana na detu grush lo pi aja ana ma detu grush bo ana bugulo aja de grush te bitu aja de lagitu لانه ده مسؤوليه مدرما لانه حاجه التقال في السكه حاجه كاب شديد والله حاجه ما كويس وده رهانه وده اتياغات ضد بناتنا ونزوانا الناس ديل شغالين شغل ما كويس وانين اللفو ديل انين بيعرفين حاجات كويس عندنا صوبان ذاته من اجانب ديل نين بعرفوا بيعملوا حاجات قدامنا فحاجه ده انا بقول حكومه جنوب السودان لانه بلد بتاعنا ده اصله كربان لأنه لما نكون أجانب كتير عندهم قروش يدينهم أصل البلد ما يكون كويس. أوكي عشان كده عندنا مرة تيجي بيدا مليان في جنوب السودان لأنه أصله ما جبناه جابوا لنا ويجي شعب بقروش فده
ده حاجة ما كويس. أنا بطالب من قدر إنه خليكم مسؤولين شديد أكثر مسؤولية مدرمة المسؤولية بتاعوسا وأنتم لو ما منتكم مسؤولية في بنياتكم ويالكم يا على حاجة زي دي بيحصل. فبنتمنى إنه ربنا يامينا ووصل كمان كلنا نقلب جل شيء لو باندك ولا جناك ما عندي ثاني عرب. شكرا. شكرا أخونا ديان دين. Then parents should be vigilant and watch over their children. A powerful message coming in from Diang Deng. You too can join the conversation on 091122986986 as we focus on a tragic case in Nimule, Eastern Equatoria State. What's your take and what should the parents do? Radio. Madrama. Ayua. Keshala koya. Mabatal. Salam taileta salam taila na school of gas ma ay radio. Shukran Julia. حاجة لنا بقول جنة ده هو جنة أساسا 11 سنة ده هو 11 سنة صح؟ No, ده 7 سنة ده جنة صغير. لكن زول الشاب اللي عمل عمر 21 سنة ده زول بيكون ما عادي بيكون في تأثير بتاع كحول أو تأثير بتاع مخدرات. لأنه زول جنة بتاع 7 سنة ده هو ذات ما وصل يعني الدرجة بتاعت مرة كاملة لأنه هو لسه صغير. حاجة لنا ذات نتورنا سنة بقول يا أخي أول حاجة أنا بقول لأمري والأسرة بتاعنا ده أنا بقول لهم كفارة لأنه أوجد يمكن حصل في السنة ده. فحاجة أنا بقول إذا كان كان إذا أبوه لازم يتم بتكلية ورا إياه ياللي فات وين ياللي جو من وين إذا كن بيعينه لأنه حتى إذا ما بيضمن أي زول في الدنيا ده مدرمة لأنه حتى إذا كان قاعد تسمع في راديو في حاجات كثير قاعد يحصل أن أمهات وأن أبهات لازم إننا بنعرف إيال بتاعنا ده بيمشي وين ويقعد مامونه حتى لو بيجي شنو أننا بنعرف فعلا الأم بيطلع الأب بيطلع لكننا كمان بنيجي كان في زول كبير لازم إننا بنقول إيال ده الجبال فات وين إيال ده عمل شنو لأنه بعد مرات كانين ده بيغشون بحاجات صغار يا مدرمان انت لما تشتري حاجات حلاوه وتشتري شو تغش ابوه وجانا ده يوم ما قاعد يشتروا له حاجات زي ده يا بيحصل قد حاجات دي فحاجه ده اذا قدموه في المحكمه ده خليه يعمل له يعني عقوبه زي عقوبه الولد اللي كان قتل 3 عيال في روك سيتي ده يتنفس عليه باعدام طوالي لانه ده لسه طفل صغير ما بيعرف عن حياه ذاته. عشان كده أنا برجع في كلام بتاع أنا قال زول العمل حاجة ده هو في تأثير بتاع شنو بتاع كحول يا تأثير بتاع مخدرات. لأنه ما حدا لازم كنا نخلي بالنا من عيال بتاعنا بالذات. كان عيال بنات كنا نخلي بالنا فوق. حتى زاد الجيران إنت ما تدي ثقة لأي زول لأنه هسه حاليا في جوبا كيس ده قاعد يكون كثير يا مدرمة. شكرا جوليا وسط مشاركة وممثل برضو كمان بتاع أمهات في مناقشة المهم ديل. فعلا انت بيلقى في جماعة بكون في تأثير بتاع خضروات وفي حاجات الناس كمان قاكلوا يعني ده جزء من حاجات بغير وأفكار وكمان أمايل بتاعك برضو بدأ أبواد وأمهات يعمل شنو عليك خلا بيدلس سكر عمر 7 سنة وزول مولويتي سفاد ين عنده 21 سنة يلا بعد كله أشيلوا هي في تربار وكمان دباو بسكين وين قتلوه في بدب أمهات وأبواد يا الله بياتودور عشان كيف تحفيز بتاع عيال ووسط بالذات في أوقات برضو كمان بتاع إيد زي في حاجات البطال كمان قاعد بحاصل تابع معنا شنو 0911 986 A text coming in from James Siatha. He's saying, hello, Madrama James, I'm watching the show live from Western Al-Ghazali State. It's a responsibility of the parents to take care of their children. I read you. Ayua. I read you, Kev. Tuma batal muno dari menuen. Yuana Daniel Darwin konyo. Marhaba khuna Yuana. So kalam al-hasil lahu kalam kab shadid. Ana bodi advise the parents bizat fi jibeni innu junu ma ukat taid al-jara
Nas kere take care good na yal sugerin. Asa zai jena ta saba sena nama murafi sika burali gore ping zera. Oh kalam sab jela ta saba sena de. Obrut gani anda watch care ta uma to la buto mami sibu bitala sika obrut. So magrin mazalbi jare ila nas kutubal. Wala bikele jino kafara le family ta jena le. Ere rabbana yawazimo. Shukran ayreti. Shukran Yohana. Naam, awqat bita Eid zere fehlen hajat batal gad bahasil, lekin lissa buadu mahad baru kamani dinador. Nimraidnin kaman zol yan tabial gabu ban maran maum ma bagder yan geni arbo usirin safi bed. Le maisha bigid gowi bukunta dar saraf yomin wa shamal wa shikil hajat zere bahasil. Ujaran baru kaman indu dor. Faita benashir shuno kaman min jaranada. Hai radio. Yes, hello. Naam. Ya Madrama James tekun suma Abdallah Lalo. Marhaba kun Abdallah. Wallahi Madrama kan da a bit hard. Especially bullshit Eid control tabanar become problem because sometimes an injury mini ladi custom bukura ita ka abu bed ma bar fish le hasil very hard. Lakin ana kan jifikiri ina kuma luhasil hajat jire luhasil ma zol lo amul hajat jire zol le kan kali jibo the public so like SSBC they immediately kan kali amulo parents corrective policy that to avoid others also not to do the same mistake. Lakin muskila anna ta human right they have problem in je kutu masaki lejira yani ketir ما في ناس ما بيرفرين from what they are doing. هي مشكلة بتاعنا. Ita bialga tafis bitayal de musulia musharak ta binashi tino min jarana wa kaman min abuha talgad bisarraf. In fact musulia tayal they actually they collect responsibility even ana lumashit tishari ligo bid ama fi de ma fi tay. Lakini Tizol Gala Bobo, I have to check the lead as being a father because the same Jena Pitaede as Zolta Naino, Yazul Gala Bomo has to do the same. They can add by Taelepa. Don't isolate Allah, there's never been a Pitaya of the Kefa. So they can figure by Lana and they can do anything that happens. I have to take that immediately as me, my personal daughter. So Naskalukum very careful, vigilant. Special day or juru solution day mostly barade saman yani libisa sometimes it will really attract boys to do the same thing ita kana abu wala uma ita kale wadile dena example kale kan gita la bara mini house wala mini vet kale libisa with responsibility kumbre small ma mungkin yani for the sake of yani modeling and asade nas biga fogode they are muskila tani Mandama. So parents kali no binia de jena to lidi shuket ugeta na dure to de ke aja muhimu na de control. Shukran Abdallah Lololeka here in Juba. Let's keep the conversation going right here and stand a chance to share your opinion with us on what do you suggest a parent should really do more to protect children from attack, as we have learned about the tragic case in Nimule municipality in Eastern Equatoria State, where a 21-year-old man accused of raping and killing a 7-year-old girl. Parents and neighbors as well, they have a responsibility to play here to protect these minors. So how best? Abdallah is saying if such incidents are happening under your watch, you need also to take action, plus our addresses as well. Let me hear from this. Radio. Hello. Ayuwa. Marhab. والله يا اخي يعني اجاد بحصل ده اجاد يعني صعب خالص وانا برجع غلط كله للحكومه الغلط كله برجع للحكومه حكومه بتجيب اجاد المخدرات بقرب الرسيال والسنون بيعمل اجاد
اثنين بتوع أدم فلس أدم تعبان ناس بنون بيجوا في ناس بنون في راس مدامس في يوم مدامس والله يا جماعة بنون في راس مدامس بيت كامل بنون في راس مدامس. وأنا لو كان في ميل بتاع أقوده سالفة ده أجاد قبل عمل نفسه ضرب ناس ده أنا كان بقدم استقالة بتاعي أنا كان زي هو أنا بقدم استقالة بتاعي برا. يا شكرا. نعم. نقدم توالي مع مشاركة تبي يلقى فعلا في ناس كمان قاعد بيشيلوا دراك وفي ناس كمان يعني لو في قانون قوي طرق بارو كمان بيتا سيليسيون بيتا ترامادول وحاجات الكثير قتالا من فيوده يعني لسه بقدر خفيفو فايتا بناشد شنو وجيرانات بدريتا بيلقى جيران بعرف قال فعلا دي جانا بتاعي يسالكون يعني بدم دما جانا هاقو لكن ناس بيشيلوا مسؤولية لكن هيا ما دلتا بيلقى في قوات ذاته بان مرة اسم بتا جيران بتاك ساكت ذاته ما بيعرف ويتم ساكنين سوا بمعنى لو في هي جالقات بعاسل في بيتنا يعني ما في زول بيشيلوا مسؤولية في شكل حاجات زي ده فايتا بمعنى بذبشنا 09 وايد وايد ولا 22 986 986 ناسما من هاي راديو. هاي راديو. الو هاي راديو. نعم. مساء الخير اخو. مساء النور. منو داري من وين؟ مريم مرول. مرحبا مريم. اولا انا بقول بارن بتاع بدا كفاره في حادث العمل نفسه نتمنى تاني ان شاء الله حاجه زي ده ما يعمل نفسه ان شاء الله بدايه سنه جديده. الحاجه من بيتنا انا بتكلم فوقه انت كابو بيت وانت زول مسؤول من الاسره بتاعك المفروض يكون لك تعليمات مليان في البيت. فنجانا بطلع 200 وبدخل في البيت 200. لو انت جيت طلع روح مع الشغل يعني الزول اللي بيفضل في ورا في البيت بيمسك التعليمات دي مدامه في البيت يا تقول له مدامه اعمل كده اعمل كده اعمل كده. حتى لو في جنة بتاعه في البيت اللي هو اسلوب بتاعه ولا اسلوب بتاعه ما كويس بكون بعرف بيهيفير انه الجنة بتاعه بيهيفير بتاعه ما كويس. انت بقول له شنو؟ رجع لقيتها ما هم تاو في البيت. نمبر 3 يعني قاعد بقى حاجه بتاع جيران يعني زمان هنا كنا في السودان لو انت جانا بتدور في سكه انت عامل غلط اي زول في سكه بدو بيتها. الو يا راديو. نعم توال انا معك. يس يعني لو انت عامل غلط اي زول في سكه بدو بيتها ما بقول عشان انت بس جانا بتاعه ولا عشان هو بعرف بيتها. اي زول في سكه بدو بيتها لان انت جانا عندي عامل غلط. انا الشارع العام ذاته الشارع العام ده عنده مسؤوليه تجاه جانا في الشارع ده. انا جانا الشارع العام يعمل في جانا. طيب ما لا جدل ما قاعد باسل يا مادل. ما لازم تشرب دوب جانا تواعد بشيء طوالي في بوليس. انت طوالي في بوليس. ده جيت جانا منو تدوب جانا منو ابد يعني من حاجه بتاع جانا بجيب وصول هذا في وسط هناك. بكون حاجه قبليه انه فلان مع فلان يدوب جانا بتاع فلان لو جدوب جانا بتاع ده ما بيجازل ريزون جدوب جانا ده شنو؟ انا اكيد جانا لو عملوا غلط بدوبوه. نعم. انا زمان انا كنا سكر بدوبيتا لو تروح في بيت قال والله انت وانا في سكه دمن يا دوبيتا تقول قال والله في فلان كان وانا في سكه كده دوبيتا ثاني في بيت. لان زول كبير من انت عملوا غلط وهو عنده حق بدوبيتا. المشكله اللي انتوا قلتوا علينا هنا في الجنوب هنا انا بودي مثل جديد الدايركت للناس مواصفات مغايس. في حاجات بيدخل في الجنوب هنا المفروض ما يدخل. مين نوم اللي هناك يسيبوك اللي رجع ورا ما يدخل علينا هنا ده. في دراك اللي يجيبوا في مريض اللي يجيبوا الزول اللي يجيبوا مريض ده زار وما جاي يشرب مريض ده. وزار ما جاي يشرب لكنه بيجيبوا عشان يديوا للناس. دراك اللي يجيبوا هنا ده الزول اللي يجيبوا ده وما جاي يجيب دراك ده. ويجيبوا للناس ثاني يجيبوا للناس هنا. الزبون يعرفوا حاجات من هناك والزول اللي بيجيب حاجات زار ودخلوا في السجن. لانه علينا في الجنوب كان معمول حاجه بيان بالعمل ما في زول بكاف. حاجات المفروض يعملوا بيان بالعمل. انت قتلوا زول قتلوا انت. تجيبوا حاجه كاب يعملوا حاجه كاب نفس حاجه تعملوا ده.
ده حاجه المفروض حكومه يعملوا الريال بتاعنا ده يربى كويس يكون في وضع كويس. نعم. الزمن ده عندي سيتويشن كاب طلع اخت بتاعك ولا مره بتاعك ممكن اجانب دول ممكن ياخذ يعني ياخذوا بقروش عمل كده هم بعمل عادي لانه هو محتاج بعرف نقطه بتاع الضعف بتاعك وين. ودي قروش لو قال لك خرب بلد بتاعك ده بقربه. لو انت زول عندك وطنيه يعني انت ممكن تعمل كلام زي ده انت ما بقبل انت ممكن تفتح بلاغ ظاهر في زول انه والله في سيلان ده انا قابله معه وهو رضا انا اعمل كده انا بدي انا قروش وانا ابغى. لكن هنا كل جنوبين لو بقى عندنا وطنيه بلد بتاعنا هنا بيصلح ما قلت عندي من برا كان بيصلح بلد بتاعنا. نعم شكرا. شكرا. بيت بتاعك كان بيقى وكان انت بقول شيء جوا بودي له برا ما من برا يا ابو جيبوا له جوا انت يا ابو صلح حقك ما قلت انا بصلح حاجه بتاع زول ثاني. شكرا. شكرا جزيلا. نعم ده كان ماريال بقول مسؤولية بتاع جنوب السودان في دين بتاع جنوبين راديو. الله يرضى. نعم. أنا ما جبت. أيوة. والله مشكلة عجيبة جدا يا جماعة. عجيب مروان. كان في 2023 مشكلة ثانية نفس حاجة في عويل. نعم. أنا كان متذكر كده في بينيش وتابو. جاء الناس الجوجر في بيته. عمل حركات جري لغير جرب بيني ده في بخانة كان بيني تا 6 سنة لبس حركة جري اتصل بيني ده يأكل حاجة جرب في بخانة ما ده ناس عليه كان أجنبي في بلدي لكن أسا عليه أديل كده عليه عمل كده ده أجنبي ولا ده ناشونال ساوث سودان. ده جنوبي. ده جنوبي. والله حاجة الوامر زيرده أنا ما أعرف دون ده جاين وين ده والله. طيب خلاص خلينا نرجع في إدارة ومسؤولية برضو بتاع أبواد ومحتى بالناس شنو أبواد ومهاد يعملوا وكمان جيرانات طبعا حاجات زي ما بقدر أصل ناس كله اتفاق سوا ودي مريتنين بعد مرات كمان أبو ما بقدر جين 24 ساعة في بيت وسط معيشة كمان. يا ولد كلام ثاني يا ولد بقريت هنا ورا في كلامات ناس كده ده يكون بينه ده يكون مسؤولية ما في الباينو يا وزول جرام الحركات ده بينه سكر كده أكثر حاجة جروا كاتولا ديل ماركتينج ده والله كلا نكنا ما ينو والله موي أنا تاجروا في كلام ناس ده حاجة عجيبة جدا ساوث سودان ماليزيا والله أنا أصلا أنا ما أعرف لكن ده بتاعنا بتاع ساوث سودان هنا ده كان بيقول له كم يالي بتاع باقي تساعده حاجة تعرف المستقبل والله سوري أنا اسم بتاع سامويل. نعم كفارة سامويل وسط مشاركة نشيل فاصل لا بعد فاصل لا نرجع نينا بقدم بمشاركة في 09 وايد ولا 22 986 برنامج سانداون هو وجهتكم للأخبار والآراء والنقاشات والحوارات. استمعوا إلى البرنامج حيث يتحدث فيه أصحاب القرار عن قضايا تؤثر في بلدنا وغارتنا فقط عبر برنامج سانداون على آي راديو. عينك على جنوب السودان. نعم هنا تكون في جنوب السودان. نسمع من آي راديو. آي راديو how are you? Tamam, community advisor Min Mading Bor. Yeah. Welcome. Let me appreciate the topic of today. And let me give you a great thanks to bring up all those topics. Blame goes direct to the government of South Sudan. Why are you blaming the government and yet you are the government? Yes. If there was a good protection, those civilians can come to town. All those things usually come because every ethnic group come to town. There is no village. That is why you see
all those cases have become rampant in South Sudan because everybody needs money. Kids need money. Father and mother need money. They usually go. That lady were killed somewhere. Okay. Oh, radio. Well, community advice also got engaged right there, but still you can get back to us and share your opinion. We have a couple of your messages right here. Jagwell Maxim is watching the show from unknown location. Okay, thank you. He will let us know. And we have Abraham Lahat call. He's talking about that's parental, parenting. Thank you. We have Peter Deng. He's saying, hello, my dear Madrama James. When we talked about the issue of children, not only to parents, but government needs also to be advice. Okay, so what's your advice? And then Lual saying, hello, I radio. I'm watching the show live from Juba. Which side of Juba exactly? Keep those messages coming. I radio. Hello, I radio. Ayua. Ma Simon fi Juba hina. Marhaba khuna Simon fi Tijaina fi Juba. Ya seminary. قدم. تحية للمستمعين ده جنوب السودان كله. نعم. أول حاجة الحاصل لا أنا ما ممكن أقول لها حكومة. بس إنه ما ممكن حكومة يجند عساكر ولا يجند البوليس يقعد على البيوت الناس. لنا برضو لنا نعم والنظام. لنا أبواد وأموات. وناس المسؤول بيا لأنه أصلا الواد لنا سيستم كده صعب خلاص. إذا تعامل جدولي. أنا راجل بني بجالس في أمارة جن في بيتي. أنا ما بقول لك بعوض في الساكر. أنا بقول بدي إسلام. جاني ربط إسلام حتى ندقوا. أنا بعمل مدام كاتنوش هنا. عشان تعين لنا يال أنا بلد ماشي صعب. لكن أصلا فينا ما بعمل ترتيبات. يال تقدر ما قال أنا مشكلة ما يفوتش معيشة. ويال يكرر بطريقة يكرر ده. أصلا أنا بقدر بعمل شنو؟ إذا كان عندنا موابع أنا علينا بعين جرة مدرمة جرة أنا بعين جرة أكوت تاب كده نفس تاب بتاع إنت بقدر بعمل حاجات زي ده. البشرة الثانية هنا التبشير موقفون صابتانا ناس الغير بشر لنا كلام ترى ناس كله هم ببشر بقروش يعني ما ببشر للاجاش كلاجاز القبالاجات اصلا لازم تبشر لزول عشان هو يعرف انه ما كثير ده خطا تعرف وبلدنا ثاني تمشي لمخدرات نوع مخدرات القاعد عندنا في جنوب السودان مخدرات عجيب بيقدر يعني انت بتشوف مبارك قاعد فازور كويس عليهم مجنون وثاني تعال هنا في نمره 3 والوظائف بتاعنا كايرات الكبار ده وزراء بتاعنا إذا كانوا مرزول في السنة عند الدنيا 18 سنة في بيت ليه بيوت وزراء ده كله هم زي يقبل الحاجات ده شفت ده بطال شديد تو ربنا معنا لكن هنا نقول بالنا في يلا ده ما يقربهم بكره ما بس هي كلام ده كلام بس الكلام ده اصلا انا بلومه حكومه انا بلومه اداره بتاعنا شكرا. Shukran, Akhuna Simon. Simon is saying the whole things boil down to that parents, not even the government. What are you doing? Hi, radio. Yes. Yeah, welcome back, community advisor. The parents usually go and look for a food of those kids, and the kid that child have 11 years. And 7 years usually go also look for the money because there is no proper control of the parents currently in South Sudan because all the economy become a problem. That is why you see that young ladies were not raped in the house and he was not killed in the house. He was killed somewhere because it was bribed by the money, and that money led to the death of that lady. So my advice to your parents, and my advice to the government of South Sudan, if it will be possible, we need proper protection for citizens, and the citizens will go to their villages and go and cultivate, and they will control their kids. And if those things is still continue like that,
nothing can be done. Although you put all young boys to the jail, it will not be a solution, because situation usually veer the people. Situation usually let you cope up with those things, and if the situation is okay, situation will not allow you to go and rape someone's child. Situation will not allow you to go and take someone's property, because if the government will make proper protection of civilians, and everybody will prioritize agriculture, so everybody will go and cultivate, and they will control their kids. But now everybody comes to the town. If the group comes to town with their everything, everybody comes to town. Town is not for everybody. Town is for few people who are civilized and who know how to control their kids. And if you don't know how to control your kids, why are you in town? So let the government of South Sudan make a proper protection of civilians, and civilians will go back to their villages, and they will go and cultivate, and they will control their kids. And South Sudan will remain South Sudan. And if not, South Sudan will lose their value and their outcome. Thank you so much. Thank you, Community Advisor. And Community Advisor min Madingbor Benashid Gal وهما يجيبوا سلام في كل طرق عشان كيف يزول بيقدر يمشي يعمل حاجات اللي بيقدر في قرية بوما وكمان في مقاطعات بتوم. تابناشد شراء راديو أستاذ تولفوك شنو يا أخونا؟ ما بطالوا خبر شين وإتا بالناشد بذات شنو من أبواد وأمهات. لا يا أخي مدرمة على حاجات القارين أصلا لأنه الزول المسؤول في البيت بتاعهم لازم عامل رول بتاعهم عشان يكون بعدين عشان الحاجات هيدا ما بيناسب. لأنه أنا قاعدين نتكلم قال حكومة عاملة ده أو حكومة عاملة ده، لكن الرول بتاعنا زي المواطنين بتاع جنوب السودان وانين السيتيزن بتاع جنوب السودان. الرول بتاعنا شنو؟ الرول بتاعنا لو أنت تشوف لأنه زمان في الخالصة بتاعنا لو أنت شايف جنا عامل خطأ أنت تمثله ودبه ويلا أمه ما بساله وأبوه ما بساله عشان شنو؟ بعرف على أساس لو لما أنت دقيته ده كان في شيء على عمله، لكن الزمانين قاعدين فوق ده ما في، لأنه أصلا لو أنت تلقى جنة عامل خطأ ويلا أنت تشيله حصد ودبه، لأنه أبوه وأمه بيجي وبيقول لك بعمل مشاكلك، بقول أنت معلوم دقا جنة بتاعي ويلا جنة بتاعي ده ما عمل حاجة، وجنة كمان بقول أنا ما عملت حاجة بابا، أنا ما عملت حاجة ماما، زول دقاني بس القاني أنا واحد زي ده بس ويلا بس دقاني. لكن الخطأ شنو؟ لأن زول الخبير ما بيعمل خطأ، لكن جنا بعمل خطأ، وزول جنا عمل خطأ لازم أنت زول الخبير عشان تعمل تحديد. التحديد ده أهم حاجة، عشان التحديد بتاعه ده عشان بعرف على حاجة يكون سمي وبعرف على حاجة يكون خطور منه وخطور لزول تاني. لكن بعمله كيف؟ لو أنت زول المسؤول عندك جناحه لازم أنت تمسك مسؤولية. لو أنت لقيته في السوق لازم أنت تقول له أمشي بس، أنت تعمل شنو هنا؟ لو شغال خلاص، لكن لو ما شغال لازم أنت تقول لهم أمشي من هنا، أمشي في البيت، أقعد هنا في البيت. لو أنت تلقى في شارع قول له زي في الشارع ده شارع بتاع عربات، شارع بتاع مواتير، شارع بتاع على حاجة عشان بعرف بعدين. لو بقى كبير بعرف الزمان الناس اللي بيتكلم معه، الحاجات اللي بيتكلم معه بونسه ده جاد يكون خطوره، عشان زول الجاي وراه بقولهم عشان يكون معلومة. لكن للأسف
أني قاعدين وكم عمل ده وكم ما عمل سلاطين عندنا سلاطين لازم سلاطين يعمل رول بتاعهم للكوميونتي لوكال كوميونتي عشان زمان السلطان بقول بقول يوم كده عندنا انتماء والانتماء ده انتماء بتاع حاجات بتاعنا الاصل في الهريه بتاعنا دايرين نتكلم فوقه نعمله كيف لكن يوم الليله ما في لنا القروش عمل عندنا خالصه طبيعي يكون طبيعي تماما ما في عندنا الجنوبيين بصوره لكن ما عندنا ما جنوبيين بالجروب بتاعنا دايرين عشان يكون خالصه بتاعنا يكون ارجع زي الخالصه بتاع زمان نعم دايرين عشان يكون يال متعلمين ويال مكتسب. نعم شكرا أستاذ تولفوك وسط مشاركة بودي فرصة لمخالمة في 09 واحد واحد ولا 22 986 Dear listener, if in case you have just joined us, you're listening to the Sundown Show, and we are almost coming to the end of our conversation, focusing on an incident that happened in Nimule, Eastern Equatoria State, where the High Court is set to deliver its final verdict on December 19th, 2025, for a 21-year-old man accused of raping and killing a 7-year-old girl earlier this year. Now we are asking you as parents and listeners of our radio, we want to hear your voice and take what more can be done to protect children from such attack. Call us on 0911 022 986 986. Tolfuk is saying those days to bring up a child, it needs the whole village, okay, contribution from like everyone in the village. But at the end of the day, things have changed from now. The moment you point maybe one or two mistakes from your neighbor's child, that's when you'll pick a quarrel and misunderstanding. So how can we change this trend? And number two, how can we protect our children now in a situation also parents and guidance want to hustle to meet the day or the bill you talked of, the accommodations and so forth and so on. The situation is really difficult, but what else? Because as a parent, you cannot really stay 24 hours at home. So what should be done? I radio. الله radio. أيوة. ما سايمون ثاني. مرحبا أخونا سايمون. تعرف زمان كنا السودان لنا كان جنوبين. يعني كان يالكل يالتا جنوبين ديرو من يطلب طبيعة الجنوبين وايد. زمان جينا في جنوب السودان جينا عملنا نفوذنا قال لنا 64 قبيلة. من 64 قبيلة جينا قلبنا قال قبيلة فلان قبيلة فلان. وبقى أصلا دخل قراية في النص في النهاية في جوب من الناس دخل في النص قال زول كبير. يعني إذا بتشوف يال بعمل أي شيء ما تكلم بيقول لي أنا زول كبير. زي أنا عسكري عشان كده حكومة زمان عملوا عساكر ياخذ في سلاح. لأنه يال بتوم إذا في أي ظاهر بيعجبنا عسكري. مدنين ياخذ من المدنين درام. لا عنده ما جبر دوما بعجب يال بتوم بطريقة من بتعرفه. المشكلة الثانية وده العصر وده يا دخل له مشاكل زي ما قدر يكنترول جنا. الليلة أبو نام جان هم نام جان. جان هذا ماشي في الدكان الرجع بيقول سعيد هم ما بحصل بيقول تلقى وين. يجي شو السؤال بيقول شكرا لجنا. الآن جرى البون نفسه. لكن إذا كان ناس شبانين أجا صار بطريقة. أجا رابع هم الناس بالطريقة. لنا حكومة الناس أنا بقول حكومة الناس ينظر للسلام بس. عشان يالك الجنوبين ياري يازين الجنوبين بعدين الناس ينظروا في كلام تعرف 60 قبيلة ده هو كويس ولا هو بطال عشان الناس يرجع في المنابر زول بي بعين لو سامي قال في جانا وقت في الشارع ولا في زول وقت زول بي بعين بأصل بيقولوا هو من هذه القبيلة هو في مالك مع القبيلة دي الجنوبين عشان ما عندنا موابا شكرا بجاقوا لك اللهم وصل. نعم يعني بمعنى كمان في النهاية بتاع قبلية قاعد بيكونتريبيوت في عمايل الشيء الكل يعني الناس ما بعينه بعدهم كعيال بتاع واحد وكمان واحد يعني this is one of the contributing factor according to Samuel. People are divided according to that
their tribes, you talked of their regions and so forth and so on. And as such, people, you need to really revisit the whole thing and make sure that we looked at ourselves as South Sudanese. Up to here, dear listener, I'm giving chance to one more lucky caller to share his or her thought on 0911 986986 and في نمولة municipality زول عمر 21 ينام التصافات لبيت العمر 7 سنة وبعد قتله كمان. فأنا قاعد بسأله في زمن بتاعسي دور بتاع أبوهات يكون شنو دور بتاع جيران وصلاتين بارو كمان. يعني بدريتا بيلقى صلاتين دي ناسال كمان بارو بخلي سلام تنمية يجي في كل مناطق الأمون قاعد بي أمسخو في محلات الأمون فيه وكمان دي ناسالين دو إدارة قوي لو قول نام لو قول لا لو بيغا مشاكلات غاسل زيدم يال بمقدرات البيغا يال دخل فوقو وحاجات كده الما بانفا دور بتا سلاتين وين دور بتا ستاسين وين ويتا لو ستازا دور بتا كبارو كمان وين هاي راديو نعم دي صلاة اندروبا قدم شكرا لمشاركة شكرا لأداء لبرنامج جور جريتي من باس كان يونس قالي جور لك أنا أقول له سكات جيجي وجلو فارن جور بك لا ده بيني أبدا سبا سيرا ما باقي ده شارو بجور كبير إندي أمور كبير شكرا. نعم. Brother from Ndoruba is saying tit for tat will have a better result right here. Let's take a look at the age of the minor and plus the adult who committed this heinous crime. He deserves to be killed there and then. What about human rights issues as well? And this equally takes us, to a situation where that we need not to take laws into our hand, and that's why when this particular matter happened, then the family also allow the legal process to take its course, and we shall be also following the issue keenly until on 19th of December 2025 to hear the final verdict. But all in all, we would like to thank you so much for sharing your thought with us this time around. Up to here, we have officially come to the end of our conversation. I hope and pray that all the messages that you have shared here will equally have a place in our hearts. Big thanks to that's our brothers and sisters who are also listening to this show live in Malakal, Upper Nile State, and you who have contributed and all take a keen attention to all that we have shared right here. Big thanks also to Abacho Kushagawa, the producer of this show, Awan Moses, Darlington Moses. These are the guys behind our social media coverage. I've been your host, Madrama James, and our center of discussion was on an incident that happened in Nimule municipality of Eastern Equatoria State, where a 21-year-old man accused of raping and killing a 7-year-old girl earlier this week. And the High Court there set to deliver its final verdict on December 19th, 2025. We have been seeking your thought as a parent. What more can be done to protect children from such attack? I've been your host, Madrama James, and thank you so much for the privilege of your company. This festive season,